El viento salado del Mediterráneo golpeaba el rostro de Javier mientras sostenía la carta. Sus bordes desgastados por el tiempo. Había pasado un año desde que Miguel, su amor, su vida, despertó en un hospital sin recordar quién era Javier para él. Y ahora, en la plaza de aquel pueblo costero de Cádiz, Javier estaba a punto de rendirse. Javier, de 32 años, tenía el cabello oscuro revuelto por la brisa y los ojos cargados de un dolor que no podía disimular. Había sido un pescador toda su vida, con manos colosas que contaban historias de redes y tormentas. Pero ninguna tormenta lo había golpeado tan fuerte como la amnesia de Miguel. Frente a él, en una banca de madera, estaba Miguel, de 30 años, con el cabello castaño aclarado por el sol y una mirada que ya no lo reconocía. Era como si el hombre que una vez lo abrazó bajo las estrellas hubiera desaparecido, dejando solo un eco. Miguel, no puedo seguir así, dijo Javier, con la voz quebrada, apretando la carta que había escrito esa mañana. Si no me recuerdas, si no puedes volver a amarme, mi ir. Dejaré este pueblo y no volveré. Miguel alzó la vista. Sus ojos verdes brillando con una mezcla de confusión y algo más. Algo que Javier no se atrevía a nombrar. Había pasado un año desde el accidente en el Muelle, cuando una ola traicionera lo arrolló contra las rocas. Los médicos salvaron su vida, pero celebran sus recuerdos. Javier había luchado cada día desde entonces, contando historias de su amor, mostrando fotos, tocando las canciones que solían bailar en la cocina. Pero Miguel solo lo miraba con cortesía, como a un extraño. Preguntó Miguel, frunciendo el seno. ¿Por qué harías eso? Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo explicarle a alguien que no recuerda que su partida era un intento de salvarse a sí mismo? Había sacrificado todo. Su orgullo, sus noches, su corazón. Cada día visitaba a Miguel en su pequeña casa al borde del acantilado, intentando reconstruir lo que había tenido. Pero el Miguel que lo miraba ahora no era el mismo que, 3 años atrás, lo había robado un beso en la playa bajo la luna llena. ¿Por qué duele demasiado? Respondió Javier, su voz apenas un susurro. Amarte sin que tú me ames es como gritar al viento. Miguel se levantó de la banca, su figura alta y delgada recortada contra el horizonte. Por un instante, Javier pensó que había abrazarlo, que algo en su interior había despertado. Pero Miguel solo se cruzó de brazos, mirando al mar. No sé quién eres para mí, dijo Miguel, su voz cargada de frustración. Pero cuando hablas de siento algo, como si perdiera una parte de mí. Javier apretó la carta con más fuerza, resistiendo el impulso de arrancarla en pedazos. Esa carta era su última esperanza, un relato de todo lo que habían vivido juntos. Los días pescando, en el barco de Javier, las noches bailando flamenco, en las fiestas del pueblo, las promesas susurradas en la intimidad. Si Miguel la lea y no sintió nada, entonces no había nada más que hacer. Lila, le dijo, extendiendo la carta. Si después de esto no recuerdas, mi ir mañana al amanecer. Miguel tomó la carta con manos temblorosas, como si supiera que esas palabras podían cambiarlo todo. La abrió lentamente, y Javier observó cada movimiento, buscando una chispa de reconocimiento en su rostro.
El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, teniendo el cielo de un rojo intenso, como si el mundo contuviera la respiración junto con él. La historia de Javier y Miguel había comenzado 3 años atrás, en una noche de verano en la que el pueblo de Zahara de los Aitens vibraba con la feria de agosto. Javier, entonces un pescador solitario, había visto a Miguel por primera vez en la plaza, bailando con una energía que parecía iluminar a todos a su alrededor. Miguel era un artista, un pintor que había legado al pueblo para capturar la belleza del mar en sus lienzos. Sus ojos se cruzaron en medio de la multitud, y algo en Javier supo que nunca volvería a ser el mismo. Esa noche, bajo las luces de la feria, hablaron hasta el amanecer. Miguel le contó de su infancia en Sevilla, de cómo el arte lo había salvado de una familia que no aceptaba su forma de amar. Javier, que siempre había escondido su verdad por miedo al juicio de un pueblo pequeño, sintió que por primera vez podía ser el mismo. Se enamoraron rápido, como si el destino hubiera estado esperando para unirlos. Durante 2 años, fueron inseparables. Construyeron una vida juntos, compartiendo una casita al borde del acantilado, planeando un futuro donde viajarían por el mundo, donde el amor no tendría que esconderse. Pero el accidente lo cambió todo. Una noche, mientras ayudaba a Javier a amarrar el barco en medio de una tormenta, Miguel resbaló y cayó al agua. Cuando lo sacaron, apenas respiraba. Y cuando despertó, no recordaba nada de Javier. Javier había intentado todo para traerlo de vuelta. Llevó a Miguel a los lugares donde habían sido felices. La playa donde se besaron por primera vez. El bar donde canaban juntos. El acantilado donde sonaban con el futuro. Pero cada vez, Miguel lo miraba con una mezcla de curiosidad y vacío, como si Javier fuera un rompecabezas que no podía armar. Mientras Miguel leía la carta, Javier sintió el peso de los recuerdos aplastándolo. Recordó las noches en las que Miguel pintaba hasta el amanecer, con las manos manchadas de óleo y una sonrisa que podía derretir cualquier corazón. Recordó las veces que discutieron, siempre seguidas de abrazos que borraban cualquier rencor. Recordó el momento en que Miguel le dijo te amo por primera vez, con el mar como testigo. ¿Esto es verdad? Preguntó Miguel, levantando la vista de la carta. Sus ojos estaban humidos, y Javier sintió un nudo en la garganta. Cada palabra, respondió Javier. Éramos todo el uno para el otro. Y si no puedes recordarlo, entonces no hay nada más que pueda hacer. Miguel bajó la mirada, apretando la carta contra su pecho. Por un momento, el silencio entre ellos fue tan pesado que Javier pensó que se ahogaría en él. Pero entonces, Miguel dio un paso hacia él, tan cerca que Javier pudo oler la sal en su piel. No quiero que te vayas, dijo Miguel, su voz temblorosa. No sé por qué, pero siento que si te vas, perder algo que no puedo explicar. Javier cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Era la primera vez en un año que Miguel mostraba algo más que indiferencia, pero no era suficiente. No podía vivir de migajas de esperanza. Entonces dime que me quieres, dijo Javier, su voz firme a pesar del dolor. Dime que sientes algo, aunque sea una sombra de lo que éramos. Miguel abrió la boca, pero no dijo nada. Sus ojos buscaron los de Javier,
Como así intentara encontrar una respuesta en ellos. Y entonces, en un movimiento que tomó a Javier por sorpresa, Miguel lo abrazó. Fue un abrazo torpe, inseguro, pero lleno de una intensidad que Javier no había sentido en meses. No sé si te amo, susurró Miguel contra su hombro. Pero no quiero que te vayas. Quédate, Javier. Quédate y ayúdame a recordar. Javier sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. No era una promesa de amor, pero era algo. Un comienzo. Y por primera vez en un año, sintió que había una posibilidad, por pequeña que fuera, de recuperar lo que habían perdido. Los días siguientes fueron una danza delicada entre la esperanza y la incertidumbre. Javier decidió quedarse, pero cada paso que daba junto a Miguel era como caminar sobre una cuerda floja. La carta había abierto una grita en la pared que la amnesia había construido, pero aún no era suficiente para devolver al Miguel que él amaba. Cada mañana, Javier llegaba a la casa de Miguel con un termo de café y un plan. A veces levaban el barco de pesca al mar, aunque Miguel ya no sabía cómo lanzar las redes. Otras veces, caminaban por las calles empedradas del pueblo, deteniéndose en cada rincón que había sido testigo de su historia. Javier hablaba sin parar, contando anécdotas, describiendo momentos que habían vivido juntos. Miguel escuchaba con atención, pero sus respuestas eran cautas, como si temiera decir algo incorrecto. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el acantilado, Javier llevó a Miguel a la playa donde se habían besado por primera vez. El aire estaba cargado del aroma a sal y algas, y las olas rompían suavemente contra las rocas. Javier señaló un punto en la arena. Aquí fue, dije, con una sonrisa nostálgica. Estábamos borrachos de vino y risas. Me dijiste que nunca habías sentido algo tan real como cuando me miraste los ojos. Miguel se quedó en silencio, mirando la arena como si intentara encontrar esos recuerdos enredados allí. Luego, sin previo aviso, se sentó y comenzó a dibujar en la arena con un palo. Era un hábito suyo, algo que hacía sin pensar cuando estaba nervioso. Javier lo observó, notando como sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué dibujas? Preguntó Javier, sentándose a su lado. No lo sé, respondió Miguel, con una risa nerviosa. Solo siento que debo hacer algo con las manos. Como si mi cuerpo recordara algo que mi mente no pueda. Javier sintió un destello de esperanza. Tal vez el cuerpo de Miguel guardaba ecos de su amor, aunque su mente no lo reconociera. Decidió probar algo nuevo. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo, una que Miguel solía llevar consigo para hacer bocetos rápidos. Solías dibujar, dijo Javier, entregando la libreta. Decías que mi rostro era como un mapa, lleno de historias que querías capturar. Miguel tomó la libreta con cautela, hojeándola. Las páginas estaban llenas de dibujos antiguos, retratos de Javier, paisajes del mar, bocetos de sus manos entrelazadas. Sus ojos se detuvieron en un dibujo de ellos dos riendo en la cubierta del barco. Por un momento, su rostro se suavizó, como si un recuerdo intentara abrirse paso. No recuerdo haber hecho esto, dijo Miguel, su voz apenas audible. Pero siento algo al verlo. Como si mi corazón supiera algo que yo no. Javier se acercó, su hombro rozando el de Miguel.
Quería abrazarlo, besarlo, por la distancia que la amnesia había impuesto entre ellos. Pero sabía que debía ser paciente. Forzar a Miguel solo lo alejaría más. Dije ahora, dije Javier, señalando la libreta. No pienses solo de bulla. Miguel dudó, pero finalmente tomó un lápiz y comenzó a trazar líneas. Sus manos se movían con una seguridad que no había mostrado en meses. Como si el acto de dibujar despertara una parte de él que aún estaba viva. Javier lo observó en silencio, memorizando cada detalle de su rostro, la forma en que fruncía el seno cuando estaba concentrado, la cava de sus labios, el brillo de sus ojos bajo la luz del atardecer. Cuando terminó, Miguel le mostró el dibujo. Era un retrato de Javier, sorprendentemente detallado para ser un boceto rápido. Pero lo que llamó la atención de Javier fue la expresión que Miguel había capturado. Una mezcla de tristeza y esperanza, como si hubiera visto directamente en su alma. Y es hermoso, dijo Javier, con la voz temblorosa. Siempre supiste verme como soy. Miguel sonrió, una sonrisa tímida pero genuina. Por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió que estaban conectados, aunque fuera por un instante. Pero la alegría duró poco. Y esa noche, mientras cenaban en la casa de Miguel, una sombra cruzó el rostro del pintor. Javier, ¿why es nunca recuerdo? Preguntó, dejando el tender sobre la mesa. ¿Why es to do lo que éramos ese cuento, en ese accident? Javier sintió un nudo en el estómago. Había evitado pensar en esa posibilidad, pero la pregunta de Miguel lo obligó a enfrentarla. ¿Qué pasaría si los recuerdos de Miguel nunca regresaban? ¿Podrían construir algo nuevo? ¿O sería como empezar de cero con un extraño? No lo sé, admitió Javier, con honestidad. Pero lo que siento por ti no depende de tus recuerdos. Te amo, Miguel. ¿Why tengo que enamorar de nuevo, mujer? Miguel lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y miedo. Luego, en un gesto inesperado, tomó la mano de Javier sobre la mesa. Sus dedos se entrelazaron, y aunque el contacto fue breve, fue suficiente para hacer que el corazón de Javier latiera con fuerza. Gracias por no rendirte, dijo Miguel, con la voz quebrada. No sé si puedo ser el hombre que amaste, pero quiero intentarlo. Y esa noche, Javier se quedó hasta tarde en la casa de Miguel. Hablaron de cosas simples. El mar, el pueblo, los planes que Miguel tenía para sus próximos cuadros. No hablaron del pasado, pero por primera vez, Javier sintió que estaban construyendo algo nuevo. Era frágil, incierto, pero real. Al día siguiente, Javier decidió llevar a Miguel a Sevilla, la ciudad donde Miguel había crecido. Tal vez, pensó, los lugares de su infancia podrían despertar algo en él. Condujeron por las carreteras sinuosas de Andalucía, con el sol brillando sobre los campos de olivos. Miguel miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos, mientras Javier intentaba no dejar que la esperanza lo consumiera. En Sevilla, caminaron por el barrio de Triana, donde Miguel había pasado su adolescencia. Javier lo llevó al puente de Isabel II, donde Miguel solía sentarse a dibujar el río Guadalquivir. Le contó historias de cómo Miguel le había confesado que ese lugar era su refugio, donde cenaba con un mundo que lo aceptara tal como era. ¿Sientes algo? Preguntó Javier, mientras observaban el río. Miguel cerró los ojos.
dejando que el sonido del agua lo envolviera. Luego, con una voz suave, dije, es como si conociera este lugar, pero no sé por qué. Es frustrante. Javier puso una mano en su hombro, sintiendo el calor de su piel a través de la camiseta. Quería decirle que todo estaría bien, que los recuerdos volverían. Pero en lugar de eso, simplemente caminaron juntos, dejando que el silencio hablara por ellos. En Sevilla, Javier y Miguel pasaron días explorando los rincones que habían marcado la vida de Miguel. Visitaron la plaza donde solía vender sus dibujos de adolescente, la iglesia donde su madre lo lavaba los domingos, el pequeño café donde había tenido su primera cita desastrosa con un chico a los 17 años. Cada lugar era una pieza de un rompecabezas que Javier intentaba armar, pero los recuerdos de Miguel seguían esquivos, como sombras que se desvanecían al intentar atraparlas. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante en el barrio de Santa Cruz, Miguel rompió el silencio con una pregunta que tomó a Javier por sorpresa. ¿Cómo era yo antes? Preguntó, llegando con el borde de su copa de vino. Quiero saber quién era el hombre que amaste. Javier sintió un nudo en la garganta. Había evitado hablar demasiado del pasado, temiendo que la prisión abrumara a Miguel. Pero la sinceridad en los ojos de Miguel lo obligó a responder. Eres valiente, dijo Javier, con una sonrisa suave. No tenías miedo de ser tú mismo, aunque el mundo no siempre lo aceptará. Pintabas como si el lienzo fuera tu alma. Y cuando me miraba Dios, Miguel, cuando me miraba, sentía que era el único hombre en el mundo. Miguel bajó la mirada, sus mejillas enrojeciendo ligeramente. Por un momento, Javier pensó que había decir algo profundo, algo que indicara que los recuerdos estaban regresando. Pero en lugar de eso, Miguel solo sonrió y dijo, suena como alguna que me gustaría conocer. Javier rió, aunque la risa estaba tenida de tristeza. Cada día con Miguel era una mezcla de alegría y dolor, como si estuvieran construyendo un castillo de arena que una ola podía derribar en cualquier momento. Pero no podía rendirse. No ahora, cuando Miguel comenzaba a abrirse, a mostrar pequeños destellos del hombre que había sido. De vuelta en Zahara de los Aidens, Javier decidió probar algo diferente. Sabía que la pintura era el lenguaje de Miguel, incluso ahora que no recordaba su pasado. Lo llevó a un acantilado donde solían pasar horas juntos, con un lienzo, pincels y una caja de óleos. El paisaje era impresionante. El mar se extendía hasta el horizonte, salpicado de barcos diminutos, mientras las gaviotas volaban en círculos sobre sus cabezas. Pinta lo que sientes, dijo Javier, señalando el lienzo en blanco. No pienses en lo que deberías pintar. Solo deje lavar. Miguel dudó, mirando los pincels como si fueran objetos extraños. Pero luego tomó uno, lo mojó en pintura azul y comenzó a trazar líneas. Al principio, sus movimientos eran torpes, inseguros. Pero a medida que pasaban los minutos, algo cambió. Sus manos encontraron un ritmo, como si estuvieran siguiendo una melodía que solo él podía escuchar. Javier se sentó a unos metros, observándolo en silencio. Ver a Miguel pintar era como ver un milagro. Cada pincelada parecía déspota una parte de él, como si el arte fuera un puente entre el pasado y el presente. Cuando terminó,
el lienzo mostraba un paisaje marino, pero no era solo el mar. Había algo más, algo intangible, una figura borrosa en la orilla, como un eco de un recuerdo. ¿Quién es? Preguntó Javier, señalando la figura. Miguel frunció el seno, como si intentara descifrar su propio trabajo. No lo sé, admitió, pero sé que debía estar ahí. Javier sintió un escalofrío. Era posible que, sin saberlo, Miguel estuviera pintando un fragmento de su pasado juntos. No quiso presionarlo, pero guardó ese momento en su corazón como una pequeña victoria. Y esa noche, mientras compartían una botella de vino en la terraza de la casa de Miguel, algo cambió. Miguel estaba más relajado, más abierto. Habló de sus sueños, de cómo quería viajar a Italia para ver los frescos de la Capilla Sixtina, de cómo el arte siempre había sido su forma de entender el mundo. Javier escuchaba, sintiendo que cada palabra los acercaba un poco más. Javier, dijo Miguel de repente, mirándolo a los ojos. No sé si alguna vez podré ser el hombre que recuerdas. Pero me gusta estar contigo. Me hace sentir que hay algo más grande esperando. Javier sintió que su corazón se aceleraba. Era lo más cerca que Miguel había estado de expresar algo parecido al amor. Sin pensarlo, tomó su mano, y esta vez Miguel no la retiró. Entonces seguimos buscando eso juntos, dijo Javier, con la voz cargada de emoción. No importa cuánto tiempo tome. Por primera vez en meses, durmieron en la misma cama. No hubo besos, no hubo promesas. Solo el calor de sus cuerpos, el sonido del mar a lo lejos y la certeza de que, aunque el camino era incierto, estaban en él juntos. Los meses siguientes fueron una mezcla de pequeños avances y frustraciones. Miguel comenzó a pintar más, llenando lienzos con imágenes que parecían susurros de su vida pasada. A veces, Javier reconoce fragmentos de su historia en los colores y formas. Un barco bajo la tormenta, dos figuras abrazadas en la playa, un par de manos entrelazadas. Pero Miguel no podía conectar esos destellos con recuerdos concretos. Javier, por su parte, aprendió a encontrar alegría en los momentos simples. Las mañanas compartiendo café, las caminadas por el pueblo, las noches en las que Miguel le pedía que le contara más sobre su vida juntos. Pero también había días oscuros, días en los que Miguel se retraía, abrumado por la presión de intentar recordar. Una tarde, mientras ayudaba a Javier a reparar las redes en el muelle, Miguel dijo que era una pregunta que detuvo el corazón de Javier. ¿Why si me enamoro de alguien más? Dijo sin mirarlo. Si no recuerdo lo nuestro. ¿Qué pasa si encuentro a alguien nuevo? Javier sintió como si le hubieran clavado un cuchillo. Había luchado tanto por mantener viva la chispa de su amor, pero la idea de que Miguel pudiera mirar a otro con los ojos que una vez fueron solo para él era insoportable. Entonces ser feliz por ti, mintió Javier, su voz temblorosa. Pero espero que, antes de eso, me da una oportunidad de recordarte quiénes éramos. Miguel lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de culpa y confusión. Luego, en un gesto que sorprendió a Javier, puso una mano en su mejilla. No quiero hacer daño, dijo Miguel. Pero a veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Como si el Miguel que amaste fuera un extraño.
Javier tomó la mano de Miguel y la apretó con fuerza. Ese Miguel siguió en ti, dije, con una convicción que apenas sentía. Y no me rendir hasta que lo encuentres. Esa noche, Javier no pudo dormir. La idea de perder a Miguel para siempre lo consumía. Decidió que necesitaba hacer algo más. Algo que sacudiera el alma de Miguel. Recordó una promesa que habían hecho antes del accidente. Viajar juntos a Granada, a la Alhambra, donde Miguel siempre había soñado con pintar los jardines bajo la luz de la luna. Sin decírselo a Miguel, Javier organizó el viaje. Alquilaron un coche y condujeron hacia Granada, con el corazón de Javier lleno de esperanza y miedo. Cuando llegaron, la Alhambra alzaba majestuosa bajo el cielo estrellado. Sus muros iluminados por una luz suave que parecía sacada de un sueño. Y es increíble, dijo Miguel, con los ojos abiertos de asombro. Siento que he estado aquí antes, pero no sé cuándo. Javier sonrió, señalando un rincón del Generalife donde solían hablar de sus sueños. Aquí me prometiste que nunca me dejarías, dijo Javier, con la voz cargada de emoción. Dijiste que este lugar era como nuestro amor, eterno, incluso cuando el mundo intentara derribarlo. Miguel lo miró, y por un instante, Javier pensó que algo había cambiado en su expresión. Pero entonces Miguel apartó la mirada, perdido en sus pensamientos. Pintaron juntos esa noche, bajo la luz de la luna. Miguel creó un lienzo lleno de colores vibrantes, con los jardines de la Alhambra como protagonistas. Pero en un rincón del cuadro, Javier notó algo. Dos figuras pequeñas, apenas visibles, tomadas de la mano. Su corazón dio un vuelco. ¿Somos nosotros? Preguntó, señalando las figuras. Miguel se sonrojó, encogiéndose de hombres. No lo sé, dijo. Pero sé que debían estar ahí. Javier sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Era como si Miguel, sin saberlo, estuviera pintando su amor. No era un recuerdo completo, pero era suficiente para mantenerlo luchando. De vuelta en el pueblo, la relación entre ellos comenzó a cambiar. Miguel se volvió más cercano, más dispuesto a compartir sus pensamientos. Una noche, mientras caminaban por la playa, Miguel tomó la mano de Javier sin dudar. Fue un gesto pequeño, pero para Javier fue como si el mundo entero se iluminara. No sé si alguna vez recordaré todo, dijo Miguel, mirando el mar. Pero estoy empezando a sentir algo por ti, algo real. Javier sintió que su corazón se hinchaba de esperanza. No era el amor que habían tenido antes, pero era un comienzo. Y por ahora, eso era suficiente. El invierno llegó a Zahara de los Aitens, trayendo consigo vientos fríos y cielos gris. Javier y Miguel continuaron construyendo su relación, pero el progreso era lento. Había días en los que Miguel parecía estar al borde de un recuerdo, solo para retroceder, frustrado por su propia mente. Javier, aunque agotado, se aferraba a cada pequeño momento de conexión. Una mañana, mientras compartían el desayuno, Miguel sorprendió a Javier con una propuesta. Quiero pintar un mural, dijo, con los ojos brillando de entusiasmo. En la pared del mural, algo que hagas tú y yo juntos. Algo que le dé al pueblo un pedazo de nosotros. Javier sonrió,
Siniendo una calidez que no había sentido en meses. El mural era una idea perfecta, una forma de llenar sus mundos. El mar de Javier y el arte de Miguel. Paran semanas planeándolo, dibujando bocetos, discutiendo colores y formas. Por primera vez, trabajaban como un equipo, como si el pasado estuviera encontrando un eco en el presente. El mural tomó forma en la pared del muelle, un lienzo gigante que capturaba la esencia del pueblo. El mar embravecido, las gaviotas, las redes de pesca, y en el centro, dos figuras difuminadas que parecían abrazarse bajo un cielo estrellado. Los pescadores y vecinos del pueblo se detenían a mirar, algunos con curiosidad, otros con murmullos de desaprobación. Javier y Miguel habían decidido no esconder su amor, aunque sabían que no todos en el pueblo lo aceptarían. Una tarde, mientras penaban, un grupo de hombres mayores se acercó. Uno de ellos, un pescador retirado llamado Antonio, escupió al suelo y dijo: "Esto no es propio de nuestro pueblo. Deberíais avergonzaros." Javier sintió que la rabia lo consumía, pero antes de que pudiera responder, Miguel dio un paso adelante. "Este mural es para todos," dijo, con una calma que sorprendió a Javier. "Y es sobre el amor, el mar, la vida. Si no lo entiendes, no es nuestro problema." Los hombres se marcharon, murmurando entre ellos, pero Javier miró a Miguel con admiración. Era la primera vez que lo veía defender algo con tanta convicción desde el accidente. Y esa noche, mientras terminaban el mural bajo la luz de un farol, Javier no pudo contenerse. "Estoy orgulloso de ti," dijo, limpiando una mancha de pintura de la mejilla de Miguel. "Hoy fuiste el Miguel que conocí hace años." Miguel sonrió, y por un instante, sus ojos brillaron con algo que parecía un recuerdo. Luego, sin previo aviso, se inclinó y besó a Javier. Fue un beso suave, tentativo, pero lleno de una emoción que hizo que el mundo de Javier se detuviera. "No sé si es un recuerdo o algo nuevo," susurró Miguel, cerca de sus labios. "Pero sé que debía hacerlo." Javier lo abrazó, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. No importaba si era un recuerdo o un nuevo comienzo. Ese beso era la prueba de que el amor entre ellos seguía vivo, aunque fuera en una forma diferente. Los días siguientes estuvieron llenos de una energía nueva. Miguel comenzó a hablar más de sus sentimientos, a compartir pequeños fragmentos de lo que sentía por Javier. Pero también había momentos de duda, momentos en los que la amnesia parecía ganar terreno. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el acantilado, Miguel confesó algo que heló la sangre de Javier. "A veces sueño con nosotros," dijo, con la voz baja. "Pero no sé si son recuerdos o solo mi imaginación. Y eso me asusta." Javier tomó su mano, apretándola con fuerza. "Son lo que son reales para mí," dijo. "Y si tú lo sientes, entonces hay esperanza." Miguel asintió, pero la sombra de la duda seguía en sus ojos. Javier sabía que el camino aún era largo, pero cada pequeño paso los acercaba a algo que valía la pena. La primavera trajo consigo un renacer en el pueblo. El mural en el muelle se convirtió en una atracción, y aunque no todos lo aceptaban, muchos vecinos comenzaron a verlo como un símbolo de amor y resistencia.
Javier y Miguel pasaron más tiempo juntos, construyendo una rutina que, aunque diferente, comenzaba a parecerse a una vida compartida. Una tarde, mientras caminaban por el mercado del pueblo, Miguel se detuvo frente a un puesto de flores. Tomó un ramo de claveles rojos y se lo entregó a Javier con una sonrisa tímida. Son como los que me diste en nuestra primera cita, ¿verdad? Dije, con un brillo en los ojos. Javier sintió que el mundo se detenía. Era la primera vez que Miguel mencionaba un recuerdo específico, sin que Javier se lo contara primero. Asincio, incapaz de hablar, mientras tomaba las flores con manos temblorosas. ¿Lo recuerdas? Preguntó, con el corazón latiendo con fuerza. Miguel frunció el seno, como si intentara atrapar un pensamiento esquivo. No estoy seguro, admitió. Pero cuando six los claveles, sin algo, como si supiera que eran importantes. Javier sonrió, sintiendo que una nueva chispa de esperanza se encendía en su interior. Decidió a provocar ese momento y llevó a Miguel a la playa donde había tenido su primera cita. Se sentaron en la arena, con los claveles entre ellos, y Javier comenzó a contar la historia de esa noche. Como habían reído, como Miguel había derramado vino en su camisa, como habían terminado bailando descalzos bajo la luna. Miguel escuchaba con atención, y por primera vez, no parecía perdido. Cuando Javier terminó, Miguel tomó su mano y la apretó con fuerza. Quiero recordar eso, dije, con la voz cargada de emoción. Quiero recordar cada momento contigo. Javier sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se contuvo. En lugar de eso, se inclinó y besó a Miguel, esta vez con una intensidad que no habían compartido desde el accidente. Miguel respondió con la misma pasión, como si su cuerpo recordara lo que su mente onlookaba por alcanzar. Esa noche, mientras dormían juntos en la casa de Miguel, Javier soñó con el futuro. Imaginó un día en el que Miguel recordaría todo, en el que podrían volver a ser los hombres que se amaban sin reservas. Pero incluso ese día no llegaba. Sabía que el amor que estaban construyendo ahora era suficiente. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños milagros. Miguel comenzó a recordar fragmentos. El sabor del café que preparaban juntos, la sensación de la arena bajo sus pies, el sonido de la risa de Javier. Cada recuerdo era una victoria, una pieza más del rompecabezas que era su vida juntos. Pero también había desafíos. El pueblo, aunque más abierto gracias al mural, aún tenía voces que los juzgaban. Una noche, alguien pintó un insulto en la pared del mural, justo sobre el mural. Javier sintió que la rabia lo consumía. Pero Miguel, con una calma que lo sorprendió, tomó un pincel y comenzó a reparar el daño. No van a borrarnos, dijo Miguel, mientras pintaba. Este mural es nuestro, y nadie puede quitárnoslo. Javier lo miró, sintiendo un orgullo inmenso. Miguel estaba cambiando, convirtiéndose en una versión de sí mismo que era fuerte, valiente, y, sobre todo, suya. Esa noche, mientras trabajaban juntos para restaurar el mural, Javier supo que, sin importar lo que pasara, habían encontrado algo que nadie podía destruir. El verano volvió a Zahara de los Aidens, trayendo consigo el calor y el bullicio de la feria de agosto. Javier y Miguel decidieron participar,
pintando un nuevo mural en la plaza principal como un regalo para el pueblo. Esta vez, nadie se opuso. El mural original en el muel se había convertido en un símbolo de amor y resiliencia, y muchos vecinos ahora los miraban con respeto. Una noche, durante la feria, Miguel tomó a Javier de la mano y lo llevó al centro de la plaza, donde la música llenaba el aire. Bailaron juntos, ignorando las miradas curiosas, perdidos en su propio mundo. Javier sintió que el tiempo se detenía, como si estuvieran viviendo un eco de aquella primera noche en la que se enamoraron. Te amo, dijo Miguel de repente, deteniendo el baile. Sus ojos estaban llenos de una certeza que Javier no había visto desde el accidente. Javier sintió que su corazón se detenía. Había esperado tanto tiempo para escuchar esas palabras, y ahora que estaban allí, apenas podía creerlas. ¿Lo dices en serios? Preguntó, con la voz temblorosa. Miguel asintió, tomando el rostro de Javier entre sus manos. No sé si recuerdo todo, dijo, pero sé que te amo. Lo siento en cada parte de mí, como si nunca hubieras dejado de ser mi hogar. Javier lo besó, sin importar quién los viera. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría, de alivio, de amor. El pueblo, la música, el mundo entero desaparecieron, dejando solo a ellos dos. Los meses siguientes fueron un renacer. Miguel comenzó a recuperar más recuerdos, cada uno más claro que el anterior. Recordó la primera vez que Javier lo llevó a pesca, la noche en que pintaron juntos en la Alhambra, las promesas que se hicieron bajo las estrellas. Pero incluso cuando los recuerdos no regresaban, el amor entre ellos crecía, más fuerte que nunca. Una tarde, mientras caminaban por el acantilado, Miguel se detuvo y miró a Javier con una sonrisa. ¿Sabes? Dijo, cuando me dijiste que querías marcharte, algo en mí se rompió. No sabía por qué, pero supe que no podía dejar ir. Ese fue el momento en que todo empezó a regresar. Javier sonrió, tomando su mano. Entonces valió la pena amenazar con bromeo. Miguel rió, y el sonido fue como música para Javier. Sabía que el camino no había terminado, que la amnesia aún podía dejar sombras. Pero también sabía que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. El mural en la plaza se convirtió en un símbolo para otros en el pueblo, un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, era más fuerte que el miedo o el prejuicio. Javier y Miguel continuaron viviendo su vida, pintando, pescando, amándose. Y aunque el pasado nunca regresó por completo, construyeron un futuro que era aún más hermoso. En la última página de la libreta de Miguel, escribió una nota que Javier encontró años después. La amnesia me borró su amor, pero él me lo devolvió. Y esta vez, es para siempre.